Ja, jetzt sind wir auch mit Santiago de Chile verbunden. Das hat kurz gedauert. Von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen an Sie und euch alle hier in der ifa-Galerie Stuttgart zur Ausstellungseröffnung von Umbrales, Cómo, anudar, tiempo, auf der Schwelle, wie die Zeit verbinden. Und für mich ist das heute ein ganz besonderer Moment, weil das ist tatsächlich die erste Ausstellung für mich hier in der ifa-Galerie in Stuttgart. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Moment alle zusammen feiern können. Und genau, ich hoffe einfach, wir haben einen schönen Abend zusammen. Und ich bin ganz froh, ich sehe viele bekannte Gesichter. Vielen Dank fürs Kommen und viele Gesichter, die ich noch nicht kenne. Und genau, ich freue mich auf ein gemeinsames Kennenlernen heute. And now I will switch to English to warmly welcome the artists of the exhibition and their collaborators. Claudia Gonzalez with Felipe Fierro, Elisa Balmaceda with Rodrigo Riosonino, and Bárbara Marcel. It's fantastic to have you here already for more than a week, a very intense week of mounting in which the space was inhabited in a shared process, and it was beautiful to experience how bonds with the ifa-Galerie team were growing while sharing moments of enthusiasm and engagement. Process as well as building entanglements and threads are the very core of this shared project Umbrales by the ifa-Galerie in constellation with the Bienal de Artes Mediales in Santiago de Chile. And I'm very happy to have our Chilean partners with us tonight, Enrique Rivera, Artistic Director of the Media Art Biennial, and Constanza Güell, Independent Editor, Investigator, and Curator, working with us, as well as the Chilean artist, Patricia Dominguez. And as we will end free floating with music playing directly from Santiago de Chile, I would like to already thank everybody involved in the project before elaborating on the exhibition and passing on the word to Chile. Great thanks to Enrique for a wonderful time full of sharing thoughts, ideas, and visions, as well as Constanza for very inspiring conversations, great enthusiasm and engagement, and the whole biennial team for their continuous support. A tremendous thank you to everybody at the ifa-Galerie team who committed themselves fully to this processual and tentacular project, resolving everything that emerged on our way with great dedication and patience. Thank you also to Santiago da Silva and Cecilia Breña, the graphic designers, who interpreted the project visually and gave it another layer of understanding. And last but not least, a huge thank to all the artists and their collaborators for all your energy, imagination, and dedication. But now a few words on the project itself. This connection or constellation, how we call it, emerged from shared concerns and discussions around the fragility of our societies in times of multiple and entangled planetary crises, and the disorientation, the unknown and uncertain causes demanding a profound transformation of the ways we relate to each other and all the living with and around us, a transformation of our way to be to a way of becoming with. How to inhabit this threshold we are living through, which codes and nodes came together to form the social network of our time. How can art and culture contribute to better understand of the effects of our actions on the fragile ecosystem in which we live? In Chile, this threshold is inhabited for more than 2 years now. In October 2019, began a wave of protests against the government. The country's deep and interlinked social ecological crises are made evident. The protests resulted in the Constitution of Chile, which still derived from the time of the Pinochet dictatorship, being rewritten in a participative process that will be completed in 2033, taking into account gender parity and a fixed number of representatives of indigenous people. Questions concerning ecological sensitivity, the recognition of a diversity of cultures and languages,
gender equality and the socio-technological nature of our living environments are not only relevant in Chile, they all represent themes that require the reorganization of different social orders around the world. How to tie time together poses the question as to how we can enter into relationships with one another and find orientation in space and time. The installations by the Chilean artists Elisa Balmaceda and Claudia Gonzalez are new works that emerged in the context of this project. Together with the video work by the Brazilian artist Bárbara Marcel, they are sensitive approaches to gain a better understanding of these fragile thresholds moment in Chile and the potential for social transformation holds by registering, sensing, collecting material traces, connecting with other voices, human voices and beyond, translating and imagining and envisioning. Different forms of knowledge, old and new technologies intermingle and open up a new understanding of ourselves within the contexts of our lives. This exhibition is a kind of sensorial landscape, an invitation to sharpen our senses and sensitivity at a time of insecurity, to observe attentively, to listen and to feel, and also to dream and remember in order to together cross the threshold into another time in which we can conceive of ourselves a part of a complex constellation of independent relationships. Within time, knots and ties between the two localities, Stuttgart and Santiago, will be made up through various shared practices and spaces, such as the ifa-Galerie being transformed into a temporary radio station on Friday and Saturday, and you're all warmly invited, transmitting the spatial configurations of the installations by activating them through sound to Chile. Or the editorial garden spaces here and in Santiago containing materials and traces that the artists have left behind and that offer insights into thoughts and themes. Through a connected workshop program focusing on plants and our connecting through them, editorial gardens from Stuttgart and Santiago de Chile will grow together over time as we share stories that are told and artifacts with each other. The first workshop will take place on the 20th of November, and also here you're all very welcome. The works by the artists will have a counterpart, another interpretation and manifestation at Bosquemuseo, a very special place in Santiago de Chile, where Enrique, Constanza, and Patricia, and the musicians we will hear now are located. And herewith, I pass the word on to Enrique, to Santiago de Chile. Thank you very much, Bettina. And it's quite amazing to open from here, also to share the moment of the opening of Threshold in between Santiago and Stuttgart. This is a dream come true that we had a long time ago. And I thank you very much to you, to all the people in Germany, to all the artists that went there now in the middle of the pandemic. And it's quite amazing to have the bravery to keep doing art, to keep standing on culture and believing in what we do and the service and the contribution that we make to this context of regeneration and reconstruction of this planetary social, medical, political crisis. So thank you very much. And I am sure that you will have a beautiful opening there. We will share with you a very also beautiful part of our culture, a known part for our community, and I know that this is unknown for you, and it's a gift from this context to you. So I leave you with Constanza to share some words too. Thank you. Thank you, everybody. Very briefly, I just want to present to you Patricia Dominguez that is here with us. She's a wonderful Chilean artist
who has dedicated her practice to research and creation around art, science, and nature. And among all those years of work, her recent maybe like discovery or what she's into now has to do with music and astronomy, mathematics, and of course with Los Chinganeros that are here with us today. So Patricia, you can please talk about them so we can enjoy their music. Thank you. Hola, I'm very happy to be here honoring our ancestors with Los Chinganeros. Los Chinganeros carry an heritage of 200 years of the Chilean typical music named La Cueca. Los Chinganeros directly received the knowledge from Fernando González Marabolí, a wise scholar that gathered together the oral culture with the written values in a book entitled Chilena o Cueca Tradicional, written with my grandfather, the musicologist Samuel Claro Valdés. When Los Chinganeros released their first album, Fernando González Marabolí, with emotion, said, "We have deciphered the music of the spheres, the Sphinx, and the pyramids of Egypt. What it has been an universal event, and nobody from national scientific community has said a word. The room was then silent. Nowadays, Los Chinganeros continued their hard work, singing to the freedom of America, and at this media art biennial from Cerro Calán, they raised their new quantum Cuecas, especially written for this occasion as a hymn to the sun, to the astronomy, and to our inner particles." So now, the Chinganeros. Thank you. Y en esa música cuántica, la teletransportación de 4 cuerpos celestes no es más que revelación. La música ancestral, número y verso, lenguaje milenario del universo. Del universo sí, física y ciencia, viaja en la dimensión de alta frecuencia, gira microuniverso, tejiendo verso. Arriba, Nano Bamonde. Leyeron los omeyas en las estrellas. Caramba del canto que trajo el moro morena ciudad. Caramba del canto que trajo el moro morena ciudad. Caramba tiene ese canto a la daira rosa rosada. Caramba cógele de plata y oro morena ciudad. Caramba de la fiesta de la sangre morena ciudad. Ese canto a la daira bajo del cielo rosa rosada. Y en el collar de perla los 7 velos morenos. Y ese canto a la daira de 7 velos morenos. Desde el cielo sol de la Arabia rosa rosada. Van girando los astros, la lira sabia morena titán. Leñeros los medias en la estrella rosa rosada.
se canto la daira, caramba con las 7 perlas de oro, caramba con los misterios y enigmas, y en el collar de perlas giran los versos como una materia prima del universo. Y en el collar de perlas giran los versos. Ay, el universo sí, y es mi fortuna, y los 4 planetas y las 3 lunas. Ay, veo en el infinito todo está escrito. Aleluya, 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 aleluya. Caramba, y desde el espacio-tiempo, caramba, que el canto es un universo, ay morena. Caramba, que el canto es un universo, ay morena. Caramba, viajamos en la dimensión. Caramba, número, sílaba y verso, ay morena. Caramba, y desde el espacio-tiempo, ay morena. Cómo giran los astros Y gira el mundo, cala, él sube y baja, lo más profundo, ay morena. Cómo giran los astros y gira el mundo, ay morena. lo más profundo sí, materia y ciencia, cuántica es la música, por excelencia y morena. Y es la música y verso del universo. Eso es, compadre. Arriba con los chinganeros, pues. Déjale, arriba la cueca chilena, mi alma. Eso. Y en el oriente vieron la estrella renaciente. Cielos del norte de Chile, ventanas del universo, Hey, ah, ventanas del universo, mira, pa. ciencias por la astronomía, el canto es música y verso. Mira, pa. Cielos del norte de Chile. Ay, ¿de dónde hemos venido? Vaya, vaya, va, ¿pa' dónde vamos? Y con la astronomía, vaya, vaya, va, lo resolvamos. ¿De dónde hemos venido? Vaya, vaya, va, ¿pa' dónde vamos? Ay, lo resolvamos, sí. Allá vaya, allá el planeta, el cielo despejado. Allá va, veo cometa. Ventana al universo. Allá va, música y verso. Fue el arenal de la chimba, con su lucha de canario,
donde seguí con la vista todo el juego planetario. Yo sé que los refranes son poesía y los astros del cielo la melodía. La melodía sí, lo digo en verso, debe reinar el orden del universo. Yo sé lo que es planeta, luna y cometa. Arriba Fernando González Marabolí y Samuel Claro Valdés. ¡Arriba, hombre! Esa es la Nancy Tapia, pues, con Pedrito Valenzuela. Déjale. Y el oro reluciente llegó de Oriente. Caramba, que ese tejido brillante, caramba del canto que trajo el moro, caramba del canto que trajo el moro, caramba parece lápiz de seda, caramba con hilo de plata y oro. Que se tejido brillante. Ay, el canto es un diluvio de oro y diamante, porque siempre en la tierra luces brillantes. Y el canto es un diluvio de oro y diamante. Hay luces brillantes y grandes humanas, fue todo el joyerío de la chicana. Ay, el oro reluciente llegó de Oriente. Ya va girando la tierra, los espacios siderales, porque se miden los versos con las reglas naturales. Arriba con la chilena, mi alma. Con su jaula de canario, caramba con su jaula de canario, caramba muestra la vida celeste, caramba del sistema planetario, caramba que la arena de la chispa. Ay, ya se formó en la chispa la escala de oro y los cuatro planetas cantan en coro. Ya se formó en la chispa la escala de oro. Cantan en coro sí, tejiendo versos con las brisas y aromas del universo. Ay, el juego planetario de los canarios. Y esa es la sinfonía de las esferas, porque llega del arte y la materia. Y a la materia sí, liga y sujeta las medidas del tiempo con los planetas. Y es todo el universo, música y verso. Vamos con esas palmitas, que estamos en Chile. ¡Arriba! ¡Ja!
arpa y guitarra, Marcelo Mella Riquelme, voz y pandero, Vitoco Telles, director de Los Chinganeros, Luis Castro González, nuestro querido maestro e invitado especial, Nano Bamonde en acordeón. Un aplauso fuerte para el maestro, toda una vida haciendo la cueca chilena. Guitarra y acordeonista de Los Chinganeros, también alumno de don Nano Bamonde, Juan Lara y Litsi Mantero. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos su cordial invitación. Queremos también saludar al resto del grupo Los Chinganeros que, dado por aforos de la pandemia, no pudimos estar todos presentes. Nos hubiese encantado haber estado todos. Y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia. Arriba la cueca chilena. ¡Viva Chile! And also, we are very pleased to be here transmitting for Stuttgart. Thank you. Thank you for this day. Thank you for this opportunity. La cueca is an art, a Chilean art, our music, and actually we really appreciate that you guys are listening our music. Thank you. Muchas gracias. Patricia, gracias por este regalo. Gracias a Los Chinganeros. Un verdadero honor. Un nuevo aplauso para ellos, por favor, porque fue maravilloso esto. Esperamos que nos puedan acompañar de nuevo en otras sesiones. Y ahora, bueno, vamos a despedirlos y los invitamos a que podamos pasar a conocer el espacio que va a habitar el bosquemuseo acá. Vamos a hacer una pequeña caminata. Y después, bueno, si quieren pueden llenar sus vasos de agua y después en la sombrita que está allá nos podemos quedar un rato conversando y conociéndonos. Esa es la idea, que podamos intercambiar ideas. Y Litsi, por favor. Además, queremos dar un agradecimiento muy especial a Nancy Tapia y a Pedro Valenzuela, que nos acompañaron en baile, y a Blanco Liden también en todo lo que es la coordinación. Muchas gracias. Y que viva Perú con Blanca Oliden. ¿Ah? ¡Eso! Estamos internacionales. Viva Alemania también. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que vayamos a pegarnos una pequeña caminata por el bosque. Gracias.